Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh. Mbadi nyudi kinkolu, mbadi Gambian kolu, meli alon ko be jibero ki sain ani meli alon ko imina jibero ki nyaado domande nal badima al dokuma al terima al dokunyo nem musilgo sonkodi eke bayo sonko anu wala be jam kana kakacha politiko la Gambia banko kanjam ko mbiya kalam da nyamin kingi su kome falo mo menakan anu mo manya la sonna ni falo nyim pour ayete da komo so wala ya tinna dro konta sila da wati bulala na murun ko be na diamo be aba kala nyona de kadiam na molye ka foy ko kulmel yalon ko wolle be keri na banko be tembo men ton be yalon ne banko be bandiol lebulu banko be keri kafo mo lebulu banko be mol lebul mel yalon ko ila sulo man ka fenti baytul kunkino la nafa so wala yatinna ndol kon dolta watu batunda wala yatinna ndol kon tanda hala wala yatinna ndol ko be bata faylale na wakilota kalo kanyum banko bondi nyum mafiyal bulu kalo kanyum banko bondi nyum mafiyal bulu and inshallah banko nyum babon la mafiyal bulu no way yes me banko nyum bondi la mafiyal bulu me banko nyim babun la mafia al bule no way so comment doro lafta ka même fale doro lafta ka kuma ko même fale pro albeya faham wala ñunti ko Kamaraba is called me, I don't know. Kamaraba don't command the Kamala, I don't know. Kamaraba don't command the Kamfuno and Boli use come. So Kamala, but I'm sorry for that. Même fo kandron be diamo men ke kam wala nyuntu ko na banko be tembo men do science tembo wala kachakam Gambian kolu momo ya lon ko e mo banko dimati andu la carte ke so ya jogo fenne me ya lon ko akuma ya tele e nyanda ka mutal ya fay UDP dalol be mbulu dalol me ya lon ko minati na nyante ke la carte ke so suka ka fay UDP dalol be mbulu ando ñul mo dalila ko yolle ñul mo dalila ko yolle ñun tembe na be ya lon ko fuel saga wala keri ni essence ko me ya lon ko wala be keri be ya lon ne essence ko me keri mine ya sabu ya molna muda ye sorong mine ya sabu ye sorong. Who are the people responsible for Jumale be responsible no kola but for corruption be ke ka bunda da mal ba corruption men ka dañu banko kam be yalon ne but mine ya tinna mafia kaf ga ñoma e ko president baro pour we mulu kanyum banko mara waye gamen ko ñata kam fo ñinen kala but wo mol me yalon ko wala scandal solke wo mol me yalon ko wala sunarol ko wo mol me yalon ko wala tinarol ke masakunda e ministre muslim fa nyana taw mo la kodo ngale ko banko bu ka tamano nyam Gambia di yenda kay ñu lom e fon fe me ter ya bulale me baldi ya bulale ben banko le jibe la kadu banko binto ne wala kana fa ko ñim mbadi wolti abe MPP le say defana be tara NPP kana fa ko ñim mbadi wolti abe UDP le defana ñala tara UDP le bar Gambia du be ñata ka men jibe wala ñu ko banko be tembe juma to ñu tembe
president baro kabri wala da masa kunda ko fo be bi men kono gambian ko lu mbal ñu kala metambo men kono president baro kabri ay mansa ya soto ala fo ne president baro ministre jumala bay ministre me ya longo ko ay banko na fu lo tinya ala fo president baro ay ministre jumala bay ay permanent secretary jumala bay permanent secretary me ya lo ko ay banko na fu lo tinya ay banko la do ko la kasara ay banko nya daga men soto ay wel tinya ala fo ne gambian ko foto ya ko na banko nya daga tama wala nyama ba banko nyanda ka tama wala nyaba ba gambia do killing nyanda kam fa nyen ka wala la parce mbaro e banko siga ay banko ta ayake e family compound comme ito la so ay gambia ta ayake baro kundat ay gambia ta ayake man kam kundat gambia ko lu alisa simbe nyu ko mira president Baraka momo bay masakunda kono akeba mina kama akeba nyina kama ite mo politicien wala akeba nyina kama ite ko atale man saya kana wara atale man saya kana jamfa ay bay wala kama ala fonyi president Baraka jumala bay me ya lo ko president Baraka ñu ministre bayle du ko ñu ministre ñu ay suñaro ke ñu ministre ñu ay tiñaro ala fonyi gam jam ko president Baraka permanent secretary jumala bay the only permanent secretary me ya lon ko ya bay me ya lon ko ya sindi wala Dr. Banjat mina atene Dr. Banjamuto Yasin who is the person responsible for that jumale o ko ni work an investigative journalist o me ya lonko ak qu'est-ce qui siroke wala o ko ni ta wajam wajak na mas bagudule masakunda pus bagudule masakunda pus banku dumol bela masa kunda noma otumole masa kunda na ka Dr. Banjata ka muta ka bondi banko buka tama unya banko la nyaton ko nyanta ka mo me ya lonko he is responsible but President Barrow is not somebody me ya lonko he is ready to take any responsibility. President Barrow is not a president, may I long a political responsibility if you want to be his son. He will leave you to be a minister up to the rest of your life. Emu molti me ya lonko. Eka kolo siga kadi President Barrow la. Emu molti me ya lonko. Nim projet donata eka brand envelope siga ka sama President Barrow. President Barrow will leave you to remain as a minister of this country up to the rest of your life. He doesn't care about banku dulu. You minister you ay banku dulu na family la. You minister you ay milaka banku dulu. Mbe ya lo ko ni the tourism minister même Ahmed Bad. Mo le me ya lon ko ay kasara balle ka yim banko kanjam. Banku funding kewul ka balu di grand men la même ko tourism areas. Mbe ya lo ko tourism ay yuruando men ka yim banko ka mbe yolon. Mbe ya lo ko funding kewul ka soto men ka tourism la karola. Bare kabri Ahmed Bana da Ahmed Baye mine ka tourism la karola me ya lon ko safa ko funding ko li fen soto wala ko Gambia dun sa simbe o mira pesa baro ko la kanyim ako ni be mo nyinun kala ni be mo kitindila ako nda pesa baro be nda kitindila ako ni be mo kontibola ako nda pesa baro be nda kontibola Gambia ko left on side to le na ka pesa baro kontibo o kontu boro nying left binne wala kacha yes isa pale ko presambaro do ko leke ay mina do ku ita banku do se si yemira presambaro men do ku presambaro ay men do ku ita banku do ke dañu ka say ita banku do we da muna famina la yemu muna fanna so do banku presambaro do ko nyinto yes banku do nyanda ka wala mira Nico development is not about infrastructure only, but personal development. Adama dongul mel yalon ke bela banko kaw o ilo adama dongul nyulu wole mi nasoro ilo development on nyulu
all these projects so million ko person maro be kika jumal lebe do ko la o dulalto Gambia dungu aya ko nyen ka wala fan nañ ciawlu alal ko nyen ka the companies they are awarded contracts to o company jumal lebe do ko lo company to jumalam director to compagnie to jumalam formal to compagnie to jumalam nadon call to compagnie to Gambia dungu albe ñoo ka wala killing yes, we have Gambians anywhere be any role be alongo a foreigner can play in this country alongo a Gambian can play it any role any intelligence anything any qualification may alongo a foreigner have alongo a Gambian have the same qualification but why President Barrow and his people are not giving contracts to the Gambian youths? Why they are not giving contracts to the Gambians? Like a contract di mafia la banta o mafia kanaka Gambian will take a subcontract. This is what we call self-hate. Mome alon ko amal la pa fon la wala nangu Gambian ko al sal fon ñen ka ba people sorry guys alala hako boye please for God's sake somebody called me direct line so I have to pick it up because mena funo le use so Gambian ko left and be you understand banko ni ko banko development Gambia dungu nyanga minimum development is not like na ye bungolo moye o bome kalo o sata mole they have no interest o sata mole they have no benefit from that development. That is not a development me alongo banko dungu lafta wala man sa ni be do ko ka banko dungu le do ko ka banko dungu le do ko ke banko dingole do ko me yalo ngo banko dingole mo na fa sokla do ko mento o do ko nyanda wala kala banko dingole compagnie me yalo ke awards contract ko la jan they are all foreign companies all the companies me yalo ko pesa baro na la mafia because me lakata iman la Gambia dingol la Imalla Gambia company la because what they believe in those Gambian companies wala nyuko wo Gambian company lulu niya wala ya awards contract directly they are not going to give them kickbacks ita kickback ko sikala ka dila wala mduko imalla ko Gambia dingol be duko dila imalla ko Gambia dingol be duko dila imalla wala ila lanno be mo minati o Gambia dongol ñulu wal manya naka fensodo o Gambia dongol ñulu wal manya naka fude to be level mento so they will award contract to a foreign company or a foreign person not even a foreign company at some point for the company may alongo to let am company ñulti if you see they award a Gambian company here alongo o company ñu to let am company they have a share in that company but you more less samana they bring foreigners ye foreigner le samana ye do no company ñu do because they believe that ko Gambia do sonna ni diloke this is the government Gambia do membe bulu al contrôler au government bula wala ñu banko mara al contrôler au government bula ñu banko mara alaji bele ñu airport Johnson Sénégambia ya compagnie ya contrat ko du jumal la Gambisara ani Araski this Gambisara me ya diela ani Araski who are the leaders in this company jumalam ñaton ko do compagnie do jumalam ñaton ko tiji jumalam secretary do compagnie do jumala ya sign the company is controlled by foreign companies foreign foreign personals so wala bo compagnie control ka e contrôle banko sika kadi wala ko nanke that company that government a government me alonko ala banko dungula be tora ka ala banko dungula me bunya e contrôle banko sika na dio company la baldan ale once again man naka time waste jam back but I am appealing to every one of you once again for God's sake baldan ale ansa haklo du baat banko mbete mo ko wallahi nin Gambia dungol al tulunta ala banko di ñu mola ala banko ñi the sovereignty of your country is going to be sold
Allah banko la nyanto e ba wa fila wallahi because these people are mafias ñun mo ko lati ñun mo le mel yalla ngo hametela ñun mo le mel yalla e malle gambe di moy baraka ñim banko kanko te you still want us to give our country to those people Allah fa na banko sikana di wala ko tanke. And look, I keep saying this and I will say it again. The so-called development in our various communities, we need to be very careful. Why they are doing those development science? We not about development of science thing. We not in the last 3 years, or in the last 4 years, or in the last 2 years, or in the last 1 year back. But why? They only need your vote. Allah katre ke soda ma bela fi wala. Allah katre ke soda bela fi wala. Adum Allah katre ke soda lele be ko di la for the next 5 years and they will come back to you. Gambians have to learn how to make change. And now change is coming, and who is going to be back? You might better la koma me along is not going to be part of that change. Change is coming. Follow me now. Jumala left the banku dondi. Jumala left the banku in Kendoti. Imanson Kedablo change kono. Every one of us have to put our hands together, hands in glove. Nambulo kafunyowa na banko bundi. Banko be mafia labulu. Banko be teri kafomo labulu. The likes of Amidou Jah, the likes of Mohamed Jah. These are the people Mali Alongo. They want to mortgage this country through telecommunication, through information technology. The likes of Ibrahim Asila. Gambia do all from Yilanka. More Gambia do to be internet or useless. More banko do to be. You use internet, internet or useless. Banko do banko kanja. But I told him farmer anyolu. I told him na anyolu. Many alongo alga WhatsApp all use. Al si ale mira la bunkono al kana son comme ale al badou kupino jibe atol melga WhatsApp so use WhatsApp bi nalo lako mfamano an santo to ka WhatsApp use le e ba groupe kono le al ke la moy kibaro la WhatsApp groupe kono le nan ma radio so no al kala mo al mobile to le but nek le go sam bi right now video ni api ne video lo do dans le scheme wa be ka bande gamien ko ale alo mino WhatsApp. Because me nakeda president baroni mafia la be do ko la president baroni internet company la be do ko mali alongo ibe banko du rek tam ko do ni dem malaka tala ni malana comme nde a foyo ko any member be NPP ngam mem fo e malana a foyo ko naben any of the radio station do ni momo be NPP ngam mem fo e ko toñante ni be radio bondo I show you proofs, I show you evidence. Mbasena le mambe mbese ara fintin la mbatan le la ko ñun ka banku dongul la na fulo kasara ñame banku do banku do ka WhatsApp use bi yalo nako bi ni audio ki ya video ki iba download la don electronic ko be banna fereng ñum banko kambe la internet o seta ka tambi bankol be la ala Senegal ja Senegal dales kemen ni asir in dola asa loko ke bul Senegal jam na nyolu mbama nyolu mfama nyolu ngadi ama tolle na nyolu mba tolle la mama nyolu mbar ndewol ndoko malu ngoto malu ngadi ama tolle banku dewol ngadi ama tolle ni ko development ndole ñina lon development la banku dewol ka mëna fa development o menna banku dewol be development o menna. So we need to be very careful right now. Mbenye daga hakilo du bat. Banku dungu bi. Yene dake hakilo tu bak. Yes, president be doko la. President be doko men ite mina soto ite banku dungu. Il faut ñilen ka bang. Ite membe si bunko yeme mina soto president lo doko to. Ita me kane ka ita po ha president do ko la president mun do ko la kita banko do yeme sa do yeme na mun na fa sa do Gambia do mbar ñu kala wala ita banko do men ka diamu yete e ka mano sanna jani president maro kana man sa yala e ka man bo do san jelela bar fote am no man bo do me ka sam adama ñana jilo no ba
But minute no man bodo ni minute no damanji. If on you wala bang. Minute no man bodo ni damanji. Ask yourself about that. If on you wala bang. Niajo man bodo ni damanji. What is the reason minute no man bodo ni damanji? The reason minute no man bodo ni damanji. Wala mnyindiko. Banko be mafia le bulu, banko le mel bulu, banko na flow se moko wara nyamen, itolaka savings ke wara nyama ila sunya account holto. They don't want the economy of the country to be stable. Because nim banko wala na flow stable da, sunya buka keno, wala yatina wala mon le banko na flow stable, wala ka na flow mel samba, nim bandala banko holto, e kaje ko ila kodo ka siya wotole, banko dun le banko kan wala ta ka saro ko. Ali nyin ka ro ko ban lonnal ali nyin ka ba. Niko mano da seta sai mano. Yes. Mano da seta to yalam. But minatina mano da seta. But mano ka san jela dollar ko dollar ko. Kan mano nin ka sang anin dollar. But dollar kilo mo jeleti. But foto ya tanga al banku dewul mbal ñu kala. Fo al bu ga xalam tam tumodo dollar ko ko tara dara talul. Dollar kilin ka falen talul la. But ka ta war do ka dollar o ñin ka ji. Dollar kilo ka falen dara ci tanan anin lula. Mino sab. Nin dollar me ni ko bi dollar be dala ci tan lulé ba dollar ni jira dala ci tan nan lulu man bodo dara jira le na la haklo ba kan to mala men banko falinta alay ahmed sane kabala akere ministre ay fe ay fero lake gambela dollar so gambela kodo ay wala buña yandi gambela kodo yo wala wuli kul yandi dollar ko falin dollar kilo ko falin dala ci tan nan na wala tino tumo mano da jita kabri ahmed sane bondije dollar kodo jita dollar kodo ni jita dollar kodo ni salata dollar wala selo wala yatina man modo daga set andu wallahi ni mafia ka balu wala la kodo ka sela nyama ka do milekeda e ka menka wala ndiko banko ka na fulo me samana ni na fulo nata e buka fale banko fo le kata fale local exchange la ma mol me la ko ni local exchange mol me la ka fale do ka banda ni dukolte e kata fale do ka wala ya lanka o menka la kan e ko lanka o ta e kata e ka qur'an sa wala la because they are saved into their account. Banko be mafia le bulu. My people, I'm not going to stay here. But change is coming. Follow me now. So this is all what I have for you. I have to go. Allah baraka bake. Thanks for your time. This is what I have for you. Allah baraka bake. And I'll body madam sit for sonko aka bayo sonko. Saluto.